Thank you all for coming. My name is Alex, and I'm the coordinator for orientation services. Усім дякую, що приєдналися. Мене звати Алекс, і я координатор цього мастер-класу. Thank you, Natalia, for joining us. Natalia will be our interpreter to Ukrainian, and you can feel free to write or speak in English, Ukrainian, whatever comfortable for you. І з нами сьогодні Наталя, вона перекладач української мови, для нас буде сьогодні перекладати, але ви можете розмовляти та задавати питання будь-якою англійською, українською, як вам буде зручніше. You don't have to open your camera. You can also write in the chat if you want to, but please keep your microphones off and open them when you want to speak. Ви, якщо ви не хочете, ви можете не користуватися камерою, ви можете писати свої запитання в чаті. І, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб мікрофон ваш був вимкнений, поки ви не захочете завдати питання. So I'm going to share a presentation and I will send it to all of you right after this session, together with a document with lots of links, some questions that people already asked in the previous tax session for Ukrainians, and I will share it with you. І також я зараз розширю свої екрани, буду показувати презентацію, яку я вам перешлю після нашої лекції. А також я її надішлю вам разом з документом, де є дуже багато посилань і відповіді на питання, які задавали українці на попередніх сесіях для українців. And just a reminder that we are not going to file taxes this session. This is just for information purposes. І я також хочу зазначити, що ми не будемо зараз подавати ваші податки. Ця лекція, вона є тільки інформаційною. So I'm going to share my screen. If something wasn't clear, please stop me or Natalia, but it will be great if you will ask your questions towards the end, because maybe we will answer them during the presentation, and we would like to share with everybody. Також, якщо вам буде незрозуміло, будь ласка, переривайте мене або Наталю. Але було б добре, якщо ви задавали більшість своїх питань наприкінці презентації. Можливо, ми відповімо на ваше запитання пізніше. І також, щоб ми могли поділитися відповідями зі всіма. All right, any questions before we begin? Чи є якісь питання, перш ніж ми почнемо? No, thank you. Нема питань? No questions, thank you. All right, perfect. So I'm going to share my screen and let's start. Тож зараз я розширю свій екран і давайте починати. So today we're going to focus on income tax return. This is something that we do every year. The first time can be stressful, but you're not alone in this situation. There are people that did it before you and will do it after you. І сьогодні ми будемо говорити про те, як подавати податок на дохід. І в перший рік це може бути дуже важко, але не переймайтеся, ви тут не одні. Були люди, які подавали податки до вас, і будуть люди, які будуть подавати після вас. So today we're going to talk about Canada's tax system, income tax returns, how to file your income tax return, what to do after you file your return, and how to contact the Canada Revenue Agency. І тож, сьогодні ми будемо говорити про систему оподаткування в Канаді, податок на дохід, як подати податок на повернення, що робити після того, як ви подалися на повернення податків, та як сконтактувати з Canada Revenue Agency. Here are some important words that will be good to know. These words are going to repeat themselves throughout the presentations, and you will need to know them for the basic income tax return.
І зараз ми вивчимо декілька слів, які будуть повторюватися, які корисно знати, які будуть повторюватися на протязі усієї презентації, та які вам треба знати, щоб подавати ваші податки. So the first one, of course, we have income. This is what you gain from working or making business. Перше наше слово – це income, тобто прибуток, що ви заробляєте, коли робите бізнес або коли працюєте. Then we have tax, which is payment that going towards to the government to provide different services for the society. Далі є tax, тобто це податок, гроші, які ви платите державі, які йдуть на соціальні потреби держави. Income tax return, this is the action itself that we're doing every year, that we gather documents, we send it to the government so they will know how much we earned, how much taxes we have paid during the year. І наступне – це повернення подохідних податків. Тобто це те, що ми робимо кожного року. Ми отримуємо та збираємо документи, потім ми відправляємо їх державі, щоб держава бачила, скільки ми заробили та скільки податків ми заплатили. Refund, this will be when you paid too much taxes and the government return money to you. Також рефанд – це повернення грошей. Наприклад, коли ви заплатили занадто багато податків, і держава відшкодує вам ці податки. Credit will be the opposite when you owe more taxes to the government because you didn't pay enough taxes. Credit – це коли протилежна ситуація, коли ви заплатили недостатньо податків, і вам треба заплатити ще податків в державу. Notice of assessment, this is like the summary, it's a document of summary after you filed your taxes. So you get like a few pages with everything that was done and the outcome of this income tax return. So whether you owe money or the government needs to return money to you. І Notice of Assessment – це таке собі summary, тобто збірка всієї інформації, які ви відправили з результатом. Там буде декілька сторінок, і в кінці ви зможете з'ясувати, чи ви винні гроші державі, чи держава виплатить гроші вам. In CRA, this is the Department of Government, Canada Revenue Agency, that they deal with everything related to taxes. Та CRA – це Canada Revenue Agency, податковий департамент Канади, який займається усіма податками. So what is tax? A tax is money we pay to the government. It is used for government programs and services. І так, що ж таке податок? Податок – це гроші, які ми платимо державі, і держава їх використовує для програм та послуг. Some popular or not popular, but common examples of tax will be, for example, sales tax. This is the 15%. It's a combination of federal and provincial tax, and this applies to everything we buy. І зараз в Канаді є такі приклади податків. Це податок на додану вартість, тобто це комбінація федерального та провінційного податку, який ми платимо за усе, що ми покупаємо в магазинах. Property tax, this applies for property owners. Maybe you have land, maybe you have apartment, maybe you have other properties, and this money goes to the municipality. Наступний податок – це податок на житло. Тобто, якщо у вас є житло, або у вас є земля, або квартира, і ці податки йдуть до місцевої влади. Business taxes, this is tax you pay for profits you make from your business. And there's, of course, a difference between big corporations or a small business of an individual. І також
Податок на бізнес, тобто це частина, яку ви платите від свого податку, від свого доходу на бізнес, і це податок як для маленького бізнесу, так і для великих корпорацій. Income tax, this is the tax that goes straight from your paycheck. So if you already got paid in Canada and you got a pay stub, you will see that income tax is one of the things that are taking already from your gross income. І також податок на прибуток, тобто це частина зарплати, який ви відраховуєте від вашого прибутку одразу в державу. Тобто ви можете бачити, що це з вашої зарплати брудними відшкодовується податок у державу. And investment tax applies on profit you made from investment. Investment can be different things. It can be apartment, stocks, different investment accounts. І також податок на інвестиції, тобто це може бути податок на квартиру, яку ви здаєте, або податок на ваші акції, або податок на якісь вкладення, які у вас є. And this tax will apply only on the profit you made from the investment, not the investment that you put aside. І також це податок тільки на прибуток з інвестицій, а не на інвестиції цілком, тобто це на те, що ви заробили на ваших інвестиціях. Right. So taxes pay for healthcare. Також ви платите податки для системи здоров'я, For education, на освіту, for transportation, для транспорту, for parks and recreation, на парки та місця відпочинку, and for services and programs. а також на послуги та програми. Sorry, it's not the last one. And emergency services, benefits, and safety and security. А також на негайні послуги, послуги з охорони та безпеки. All right. So the Canada Revenue Agency, they're responsible to make tax laws, and they also provide social and economic benefits. Також Canada Revenue Agency, вони відповідають за податкову систему, та вони також надають соціальні та економічні бенефіти. They also collect from your pay stub, like we said, the income tax. This is calculated based on tax brackets. I will show you on the screen, but tax brackets basically mean that if you make up to certain amount of money, this percentage will be taken from your tax. If you make more than that, then a higher percentage will apply, and so forth. І також вони розраховують податки, тобто податок на дохід, тобто та сума, яку ви відраховуєте одразу з кожної заплатні відповідно до певної системи, яку я вам покажу. І вона значить, що якщо ви заробляєте стільки, то вас відраховують такий відсоток, але якщо ви заробляєте більше якоїсь позначки, то вас будуть знімати більший відсоток податків. And as we said, I'm going to send you the presentation and additional links so you'll be able to read that for your own and do your research. But this is if you want to take a look, where do you fall? So this is how the taxes rates are working. І, як я вже сказала, я вам надішлю презентацію, також документ з корисними посиланнями, щоб ви могли зробити свій аналіз і подивитися ще раз, що відбувається, що і коли, але зараз ви можете подивитися на екрані, в яку категорію ви припадаєте. All right, so on top of the income tax that the CRA collects, they also collect GST, HST. This is tax on goods and services. Yeah, let's start with that first. Також є ще два податки, які з вас відраховуються. GST, так, це податок на товари та послуги.
And this one specifically is a refundable tax. So if the government sees that you paid too much over the year towards goods and services, you can get a refund of part of the sum that will also be called GST, HST. І також як цей податок можна повернути. Тобто, якщо держава бачить, що ви в цьому році заплатили дуже багато податків на товари та послуги, і вам можуть повернути частину цього податку, який називається GST, HST. And I just want to correct myself. So the Canada Revenue does collect the GST, HST, but it is not taken from your paycheck. This is just the regular 15% that we pay on everything. Okay? І я також хочу сказати, що це не те, що в вас забирають зарплатні, а це звичайний податок, який ви платите, 15%, який ви платите, якщо щось покупаєте. But the other two things that the CRA does take from your paycheck is the CPP and EI. So money towards your pension plan and money towards employment insurance for the case that you will lose your job. І також, що ваш CRA забирає з вашої зарплатні, це податок на канадський пенсійний план та на податок на страхування вас як робітника. Canada's tax system is based on self-assessment. This means that you must complete an income tax and benefit return each year. І також канадська система оподаткування, вона базується на системі самооцінювання, що значить, що ви маєте самостійно подати свої податки, подавати самостійно свої податки та бенефіти кожного року. And we do it for these reasons. First, we want to report the government of our income. І ми робимо це з декількох причин. По-перше, ми хочемо проінформувати державу про наш дохід. We also want to claim deductions and credits, and we will explain more about these. But basically, these are things that will lower how much taxes you pay. Також ми хочемо податися на повернення або відшкодування податків. І насправді це гарна річ, ми пізніше поговоримо про це, тому що це те, що може зменшити ваші податки. We also do it to calculate whether we owe tax or we get a refund. І також ми робимо це, щоб підрахувати, чи ми винні гроші, чи нам винні гроші. And we do it in order to keep receiving credits or benefits, because most of the financial programs that we receive in Canada are based on our income. So the income tax return is one of the ways to know what is our financial situation. І також ми це робимо для того, щоб продовжувати отримувати кредити та бенефіти, тому що все, що ми отримуємо в Канаді, вони базуються на тому, що які ми податки подаємо. So you must fill out your tax return using correct and complete information. Тобто ви маєте подати свої податки, використовуючи правильну та повну інформацію. You need to send your return by the deadline. Ви маєте подати свої податки до дедлайну, до останнього строку. Sorry about that. You need to pay your taxes when they are due. Ви маєте платити податки вчасно. And notify the CRA of any important change to your personal information. Також ви маєте повідомляти CRA про всі важливі зміни вашої персональної інформації. So an income tax return is a set of forms and documents that we complete and send to the government. Тобто Income Tax Return – це подання податків в Канаді, це певні форми та документи, які ви заповнюєте та подаєте державі. When you complete your return, you will find out if you get a refund or if you owe more tax.
taxes? Коли ви подасте свої податки і заповните усі форми, ви дізнаєтеся, чи ви отримаєте відшкодування податків, чи вам треба заплатити ще більше податків. Your taxes depend on your income, your living situation, and what you spend money on during the year. Ваші податки залежать від вашого доходу, від вашої ситуації, де ви живете, на що ви витрачаєте гроші, та від того, на що ви витрачаєте гроші впродовж року. Let's see who files an income tax return. Давайте зараз дізнаємося, хто має подавати свої податки. Residents of Canada should file a tax return. You are considered a resident for tax purposes when you have ties or connections in Canada, and we will give some examples. Всі резиденти Канади мають подавати свої податки, і ви вважаєтеся резидентами Канади, якщо у вас є будь-які зв'язки з Канадою, про які ми зараз поговоримо. So maybe you have a bank account or a credit card. Maybe you already have health card or health insurance. Можливо, у вас є банківський аккаунт та кредитна картка, або у вас є медична картка або медичне страхування. Driver's license, job, house, or apartment. These are also other things that make you a resident. Також, якщо у вас є водійські права, робота, дім або квартира, це також робить вас резидентами. And family and social ties and maybe property. And you don't have to have all of these. Even some of them already make you a resident of Canada because you are settled here. І також, якщо у вас є сім'я, якісь соціальні зв'язки та власність, і майте на увазі, що ви не маєте мати все з цього, ви можете відповідати лише декільком критеріям, і це вже робить вас резидентами Канади. All right. Any questions before we continue? Чи є якісь питання, перш ніж ми продовжимо? All right, maybe I'll take just 1 minute to take the names of the people who joined us. I see Maria and Ivan. Hello, hello. Hello, Maria, what is the last name? Alexeyeva. Okay. Alexeyeva. Mm-hmm. We very sorry that we late. We was on work, so I'm so sorry. But That's we okay. want to hear this information because it's very important for us. Sure, that's all right. Thank you for joining. And I will send you all the information after that. Thank you. So Maria, yes, you're welcome. And Ivan, same last name? Alexeyev, it's my husband. Okay, all right, perfect. Anybody else who joined us late? Natalia, can you ask if there's somebody who joined us late and I didn't read their names? Чи є хтось, хто приєднався до нас пізно, і чи є хтось, чиє ім'я я не назвала? Hi, my name is Anna Tereshenko. My sister Valeria Suslova registered me. He didn't mention my name. All right. Sorry, last name again? Teresschenko. Tereshenko. Okay. I can send it for you in chat box. Oh no, I have it. Anna Yep. Tereshenko. Okay, perfect. Yes. Thank you. I don't know. I missed, like, maybe you mentioned like partner. Yes. Hi. Yep. How are you? Are you with husband or alone? It depends because we are on work right now, so like it depends on internet connection. We are trying out. Oh, okay. Okay, no problem. I think you All didn't right. call Natalia Karakina. Okay. Let's see. I remember this name. All right. Natalia Karaki. Okay, perfect.
So just a reminder to everybody who joined us late that you will get the presentation after the session, as well as additional links and information. Для тих, хто до нас приєднався пізно, я хочу нагадати, що я надішлю вам презентацію, а також додаткову інформацію після сесії. Very much. Thank you. All right. So we already said that one of the main reasons to file income tax return is to get a refund. І ми вже проговорили про те, що головна причина, чому варто подавати свої податки, це те, щоб отримати повернення деяких податків. We also want to avoid penalties. Penalties is a punishment if you owe money. So like punishment in money, of course, right? So to pay a fine. А також для того, щоб уникнути фінансового покарання, якщо ми ухиляємося від податків, то нас можуть змусити заплатити дуже багато грошей. And to keep receiving or start receiving different benefits. So some of the benefits that rely on the income tax return is the GST, HST credit, Canada Child Benefit, and other benefits like income assistance, family pharmacare, old age security, and more. І також ми подаємо свої податки для того, щоб продовжувати або почати отримувати бенефіти. Перше – це GST, HST кредит, бенефіт на дитину та інші бенефіти, такі як income assistance, тобто фінансова допомога, допомога BusPass для сімей з низьким доходом, для Family Pharmacare та також для фінансової допомоги для старих людей. Here you have an example. Maybe some of that, I'm pretty sure that this will not apply to you this time, but in the future, so you will know what you are able to get. І також це приклади таких податків. Я знаю, що це не відноситься до вас цього року, але в майбутньому ви можете їх отримати. So, for example, if you qualify to the Canada Child Benefit, you can get up to almost $7,000 per year for each child under the age of 6, or $5,900 per year for each child between 6 and 17. І також, якщо ви зможете, якщо ви підходите до цієї програми, ви можете отримати майже 7 тисяч на кожну дитину, якій виповнилося до 6 років, а також ви можете отримати майже 6 тисяч на кожну дитину між 6 та 17 роками. У мене є питання. Mm-hmm. Я чула, що для того, щоб отримувати гроші на дитину, в Канаді треба прожити 18 місяців. I heard that. Yes, I actually, yes, I understood. So yes, this is why I said that I know that for many of you, this will not apply yet. For people who came with a Kuwait visa, they do need to wait for some benefits 18 months, okay? Yeah, I know because some you're people, still temporary. I know that some people are getting it under Kuwait. Okay, well, maybe they have, I don't know, any special things, but this is the information from the CRA revenue. But we will touch about that too, because in the tax return, you can bring everything that you think possible, and they will decide, they will tell you if this applies to you or not. Okay, but from what I know, yes, for Kuwait visa holders, they need to wait 18 months for most of the social and financial benefits. Наскільки я знаю, для всіх українців, які приїхали по КОЕ, треба чекати 18 місяців, щоб отримувати всі бенефіти. Але знов-таки, як ми вже казали, ви можете податися на повернення податків, і в цьому документі ви можете вказати все, що ви вважаєте за потрібне, і лишити для них вирішувати, це, чи можете ви це отримувати, чи ні. Also, I want to remind at this point, in case you're worried, that taxes, you can always go back and fix them. So if something you didn't get this year and you figure it out next year, they can do it retroactive, so you will receive it. І також я хочу зазначити те, що податки є тим, що ви можете виправити.
Тобто не хвилюйтеся, якщо ви щось переплатили цього року і ви зрозуміли це занадто пізно, то ви можете написати про це, і наступного року до вас це повернеться. And another example of a benefit is the GST HST, where you can get up to $612 dollars per year if you're married, and about $200 less if you're a single person. Також і ви можете податися, також ще один податок – це GST-SHT кредит, де ви можете отримати до $612 на рік, якщо ви одружені, And about $200 less if you're single. і приблизно $200 менше, якщо ви не одружені. All right, so income tax is usually collected. Remember, this is income tax. This is the tax that is coming from your paycheck. All right, so there are different taxes, and we're talking now about the income tax. This is usually collected by the employers and paid to the government. І також податок на дохід, тобто це, що ви платите з вашої зарплатні, і зазвичай цей податок ваш знімає ваш роботодавець. And taxes are withheld based on your expected annual income. So when we start a new job, the boss gives us to fill a form that is called TD1. And this is based on what we expect to make from this job. And the taxes will apply on the expected income. І також ці податки, вони знімаються відповідно до того, який прибуток ви чекаєте цього року. Тобто, коли ви влаштовуєтеся на роботу, вам дають заповнити форму ТІФО, і ви підраховуєте, який ви очікуєте дохід цього року, і відповідно до цього у вас знімаються податки. All right, so not T4, but the TD1. So the one in the second point here. That's okay, don't worry. Я перепрошую, це не T4, а TD1. Employers must provide a T4 information slip that will be given or sent to you and to the CRA each year by the end of February. І також роботодавець має вам надати форму Т4, які до кінця лютого, які ви маєте подати потім у державу. If you haven't received your T4 yet, you simply need to contact your employer. Якщо ви ще не отримали форму Т4, то вам просто треба зв'язатися з вашим роботодавцем. I'm just going to kind of skip here. I want to show you a T4. So a T4 is a document that will summarize all the money that you made from this job during the year, all the pension money that you put aside during the year, EI contributions, everything else. So basically, it's a summary of all the money you received or put aside during the year from that employer. That means that if I worked in 2 or 3 jobs, I will have 2 or 3 T4 forms. І зараз я пропущу декілька слайдів, і зараз ви можете на цьому слайді бачити приклад форми Т4, яка є просто summary того, що вам виплатив цей роботодавець, що ви відклали на пенсію, що ви виплатили на страхування вас як робітника, тобто всі гроші. І якщо ви працюєте на декількох роботах, то кожен роботодавець окремо має вам надіслати таку форму. Тобто, якщо у вас 3 роботодавця, у вас буде 3 форми Т4. All right. We are just going back. All right, so let's see, what income do I report? Давайте зараз поговоримо про те, який дохід я маю подавати. So everything that was from your employment income, including tips and bonuses. Те, що є від вашого роботодавця, враховуючи всі чайові та бонуси.
Business income, this is if I have my own business, but I will remove the expenses. Також весь прибуток мого бізнесу, якщо в мене є бізнес, але я відніму усі свої витрати. Investment income in non-registered account. So maybe it was interest or dividends or capital gains, but basically everything that you everything that you made from a non-registered account. І також всі податок на прибуток з інвестицій, тобто всі ваші відсотки, дивіденди та всі інші прибутки, які ви заробили, отримали цього року. Тобто ви платите податок з того, що ви отримали цього року, а не з усіх інвестицій повністю. If you received employment insurance during that year, you will also have a form for that and you will just add it. So this is what they mean by employment insurance benefits. Також, якщо ви отримували employment insurance, тобто страховку для безробіття, і ви також вам також прийде форма, яку ви також маєте подати. Pension income that you made in RRSP account or RRIF or CPP or OAS. So remember, this is money that you received from one of these accounts. Також податок на пенсію, тобто RRSP, RRIF, CPP, OAS та все таке. Тобто це гроші, які ви отримали з цих акаунтів. And your worldwide income. So if you're still receiving money for work or service or whatever it is from other parts that are not Canada. Та також податки з-за кордону. Тобто, якщо у вас є бізнес або ви отримуєте зарплатню не з Канади, вам також треба подати податки. You do not have to pay income tax on the following. Please turn off your microphones, everybody. Будь ласка, всі вимкніть свої мікрофони. And these are things that you do not pay income tax on. І це речі, на які ви не маєте платити податок. On financial gifts that you received. На фінансові подарунки, які ви отримуєте. Money earned before moving to Canada. Ті гроші, які ви заробили перш ніж ви переїхали в Канаду. Lottery or gambling winnings. Лотерею або виграші в азартні ігри. Some benefits such as the Canada Child Benefit, GST and Income Assistant. Деякі бенефіти від Канади, тобто це бенефіти на дитину, GST, HST кредит та фінансова підтримка від провінції. Inheritance, so something that passed on to you from family, usually from parents. Спадщина, тобто це, що вам надійшло зазвичай від батьків. In sale of your primary residence, so if you sell your house, this is also the income tax will not apply on that. Та також, якщо ви продали своє головне житло, тобто якщо ви продали свій дім, ви не маєте платити податок на дохід. All right, any questions before we continue? Чи є будь-які питання, перш ніж ми продовжимо? Yes, hello. I have a question. What does it mean non-registered accounts? This is just a type of account, so they are registered and not non-registered accounts. Це просто тип акаунту. Є два типи акаунтів: зареєстровані та незареєстровані податки. So when it's a registered, sorry, let me remember how, because I know that. So non-registered account, they offer no, sorry, let's do it the opposite. When it's a registered account, so it lets you grow your savings tax-free.
so it's growing, but you don't pay taxes on the growing one. And the non-registered will be the opposite, if it makes sense. Sorry. Yes, it does. Thank you. Я ще маю питання. Умовно кажучи, якщо я виграю в казино чи в лотерею, чи в Poker Stars, я не знаю, гроші, я теж не мушу їх, ну, типу, платити за них якісь податки, так? If I win gambling or lottery, I don't have to pay taxes, right? Exactly. There's no income Or- tax that applies on that. Покер, казино, everything. Yes, gambling is okay here, so that's Okay, thanks so much. Natalia, may I ask you to explain, if you don't remember, I'll say it again, the difference between registered and non-registered account? Yeah, So sure. the Can you non-registered, yes, the non-registered, they offer no tax benefits, where the registered, it's a tax-free on the money that you save. Тобто незареєстровані акаунти – це акаунти, які не оподатковуються податком, та зареєстрований навпаки. Sorry, I didn't get it. I know. So when it's a registered account, it is tax-free. Мгм. And when Якщо it's це- non-registered, the opposite. Yeah. І якщо це зареєстрований акаунт, він не оподатковується. Якщо це не зареєстрований акаунт, то він податковується. А як це зрозуміти? Я вказую, що в мене є незареєстрований аккаунт, з якого я отримав якісь гроші, чи що це аккаунт? How do I show it? I just show that I have non-registered account and I have money from it. No, so it's if you made any investments or have a high interest savings accounts, so you will just bring the paper to show that this is the money that I got from there, not money that you put aside, money that you got from there as an income. Якщо у вас є акаунти з високим відсотком, то ви показуєте і ви знімаєте гроші з цього акаунту, то ви кажете, що ось в мене є такий прибуток. So I just opened like a Google. So your contributions to a non-registered account are not tax deductible. So you won't receive any, how to explain? It will not lower your income, right? I don't know if it is clear. Yeah. Якщо у вас є незареєстрований акаунт, то він не зробить ваші податки нижчими. And I see there's a question in the chat about car payment, if you can return tax on a car that you bought. I never heard about such thing. There's a different thing that you don't need to pay income tax on, but it is not on a car and not on this amount. And we will talk about it more. Я ніколи не чула, щоб можна було повернути податок на машину, але якщо ви продаєте машину, то ви не маєте платити податок, тому що це не дохід. Right, so we will talk more and maybe it will be clearer. So let's see. Ми поговоримо про це більше, і, можливо, це стане зрозуміло. In Canada, we have a progressive tax system. This means that less income, less taxes. You make more income, you pay more taxes. В Канаді в нас є прогресивна система оподаткування. Це значить, якщо ви платите, якщо у вас менша зарплатня, ви платите менше податків. Якщо у вас більша зарплатня, то ви платите більше податків. Your tax rate can be between 0% to 54% in Nova Scotia.
Ваш відсоток податків може бути від 0% до 54% в Новій Шотландії. We have something that we call a basic personal amount. This means that if you make less than this amount during the year, you are not paying income tax. Okay, just В the нас income. It doesn't mean that you don't pay the 15% in the store or business taxes or anything like that, just the income tax. Тобто, якщо в нас є таке поняття, як базовий персональна ставка. Якщо ви отримуєте нижче цієї ставки, то ви не платите податки на свій дохід, але це не значить, що ви не платите податки в супермаркетах чи податків на бізнес. So in Nova Scotia in 2022, this is the amount right now. So if during 2022 you made less than this in a year, income tax will not be applied to that. Це ставка на 2022 рік у Новій Шотландії. Тобто, якщо цього року ви заробили менше, ніж 11 481 долар за увесь рік, то ви можете не платити податки. Your income tax return, oh, you know what? We already said that. Just we didn't read it, so I'm going to skip that. Here we have an example. Abdul works for ABC Construction Company. He makes $25,000 per year at his job. He gets $6,400 per year for the child benefit, and his mother gives him a gift of $1,000. І зараз у нас є приклад. Є Абдул, який працює на IBC Construction. Він заробляє 25 тисяч доларів на рік на своїй роботі. І він також отримує 6400 в рік на своїх дітей. І також його мати подарувала йому $1000. Only the $25,000 from his job will be the taxable amount. The others he will report, but it will not be taxable. Тільки 25 тисяч його зарплатні, з них знімається податок. З інші гроші він має подати, але з них не знімається податок. And in this chance, I also want to remind there's a difference between reporting and something being taxable. So we can report everything, right? Or we will not report everything that we need to. But the amounts that will be taxable, it's already set. Like we already know what amounts will be taxable, but we still need to report everything we got. Також я хочу зазначити, що є різниця між тим, ніж подавати податки та бути обкладеним податками. Тобто ми маємо подавати усі гроші, які в нас є, але це не значить, що ми маємо платити за них податки. So especially for the first time, and not even for the first time, I still, when I'm not sure, I'm bringing everything I have to the tax agency and they tell me, this is actually, you don't need to. This is, yes, you need to report, but it's not taxable. So you will see that the first year is a little bit hard, a little bit confusing, but best to report everything, bring everything with you. But the money that will be taxable, but the amounts that will be taxable, just them will be taxable. It will not apply to everything. Також в перший рік, та навіть не в перший рік, якщо ви не впевнений, що подавати, що не подавати, ви маєте показати все. Наприклад, навіть зараз, коли ми приносимо гроші на податки в агентство, ми показуємо, що в нас є такий придобуток, і вони кажуть, це треба подавати, це не треба подавати, а це треба подавати, але воно не обкладається податком. Тобто не всі ваші гроші, які у вас з'явилися за рік, вони будуть обкладатися податком. Also, know that there's a difference between the pay that you take home, so your net pay, and your gross pay, the amount that you had before taxes and deductions.
Також пам'ятайте про те, що є різниця між вашим gross income, тобто це повним вашим зарплатнею брудними, і вашою зарплатнею, яку ви берете додому, тобто так званою net pay. Example, Jessica's gross income for a year is $42,000. Наприклад, зарплатня брудними для Джесіки є 42 тисячі доларів. During the year, she paid income taxes worth $7,646. She contributed to the CPP to use for the future $1,906. And for EI contributions, she put almost $700. Eventually, the take-home pay that Jessica will have after these deductions will be $31,751. Також, якщо вона подала податків на суму, заплатила податків на суму $7,666, також вона пенсійне вкладення $1,906, а також вона заплатила податок на випадок безробіття $697, тому і виходить, що додому чистими вона забрала $31,751. All right. There are ways to lower our taxes, legally, of course, right? The main ways are tax deductions and tax credits. Є спосіб, як понизити наші податки легальним способом, звичайно. Це tax deduction та tax credits. The tax deductions, these are amounts that you can take off your income before tax is calculated. So remember we said lower income, lower taxes. So this will lower your income, so less taxes will apply. Також це те, що ви можете відняти зі своєї зарплати перед тим, як з нею будуть відраховувати податки. Як ми вже казали раніше, чим нижче ваш зарплатня, тим нижче ваші податки. Тобто, таким чином ви зможете зменшити свій дохід. And tax credits reduce the tax you pay on your taxable income. All right, so this will reduce only the taxes. Tax credit – це те, що зменшує ваш податок, який ви платите від вашої зарплатні. The tax credits and deductions that you can claim depend on your living situation, and we will give some examples. Tax deduction та tax credit, вони залежать від вашої ситуації, вашого життя. Just a second. Okay. So here are deductions, all right? Some popular deductions. For example, childcare expenses. So this can be nanny, childcare, organization, anything else that is childcare, basically. Наприклад, є податки, які ви використовуєте для дитини, наприклад, на childcare, на нянечку, на все, що пов'язане з доглядом за дитиною. So in this case, I will keep the receipts or whatever document I have for that, and I will add it to my income tax return. Наприклад, в цьому випадку я б отримувала чеки або якусь документацію, яку в мене є, для того, щоб податися на повернення податків. Moving expenses, so you can keep the receipts for the movers themselves, for the truck that you took, but it's only if you moved 40 kilometers away from your previous address because you're working in the new place. Також податки, якщо ви
переїхали на більше ніж 40 кілометрів, ви можете зберегти чеки на компанію, яка допомагала вам з перевозкою речей, яка допомагала вам з перевантаженням речей, але цей податок, ви можете податися на цей податок, якщо ви приїхали більше ніж на 40 кілометрів, якщо вам треба працювати в іншому місці. Contributions that you made towards RRSP account. So remember, this is contribution because you worked now for that money, but you put it aside. You're not going to use it now. So for that contribution, that can be a tax deduction. Також всі гроші, які ви відклали на RRSP аккаунт, тобто це гроші, які ви заробили, але ви їх зараз не будете використовувати, ви їх відклали в зберігаючий аккаунт. Support payments, this is also something that you can add. This is if you get support payments for your kid from the other spouse, for example. І також support payment, ви можете їх також додати, тобто якщо ви виплачуєте гроші на дітей від вашої іншої пари. Employment expenses, this will not apply to everybody. Maybe people who work from home, so their office is in their home and they bought something they need from work. Usually their job will tell them to keep the receipts or to file a certain document that will be used to deduct their tax. І також employment expenses, тобто якщо це стосується не усіх. Наприклад, якщо ви працюєте з дому, вам треба було купити якусь техніку або щось, щоб комфортно працювати з дому. Зазвичай ваш роботодавець каже вам зберегти чек, або подати якісь документи, і це також може впливати на ваші податки. If you're part of a union, which is not to all jobs, so your union dues will also be a tax deduction. І також, якщо ви є частиною юніону, то всі ваші виплати на юніон також не оподатковуються. All right. And these are some tax credits. Remember, these will lower the amount of tax that you pay. І це також tax credit, тобто це те, що буде знижувати кредитну ставку, відсоткову ставку, яку ви маєте виплачувати на податки. So the first credit is the basic personal amount that we talked earlier, the 11,400. І, по-перше, це базова сума, про яку ми вже поговорили, яка 11 400 з чимось доларів. Spousal amount, I'm not 100% sure what it is, but that's basically if you are supporting your spouse, if one of them is not working, so there's also some credit that will apply to that, so a larger sum that you can start to count the taxes from. The same will apply if you're 65 and up, so there's a certain age amount. Також, якщо spousal amount, тобто якщо ви підтримуєте свою дружину або чоловіка, тобто я не впевнена, як це працює, але якщо ви допомагаєте дружині і чоловіку, і також це відбувається, якщо вам 65 років або більше. Another credit is disability amount, so whether you're on disability or maybe you're a caregiver of someone with this disability. And also if you used to pay for your first-time home buyer's amount, so this will also give you credit. І також, якщо ви є людиною з обмеженими можливостями, або ви є тим, хто дбає про людину з обмеженими можливостями, також може знижити ваш відсоток, або якщо ви купляєте свій перший дім, це також може знизити ваші податки. So if anything of these apply to you, just copy paste it, write it in Google, go to the CRA website. It will be the best and clearer information, and just
see how does that apply to you. Maybe for you it will be a different amount, not the 11,000 that we mentioned earlier. І також подивіться, якщо щось стосується вас, просто копіюєте, вставляєте це в Google, йдіть сайт на CRA, де є змістовне, дуже зрозуміле пояснення, і, можливо, для вас це не 11 400, можливо, в вашому випадку ця сума є більшою. Some other credits that we're not going to read all of them, but if you're in college or university, so you pay tuition, you will also get a special form from the school, and that will reduce the amount of taxes you need to pay because you're paying for school. І також ще є деякі податки, які ми не будемо повністю читати, але, наприклад, якщо ви навчаєтеся в коледжі або в університеті, ви отримуєте спеціальну форму з вашого навчального закладу, що вам треба платити менше податків, оскільки ви вже платите за навчання. And some other credits for adoption expenses, if you received income from pension, if you have dividends, if you made a donation to a charity or political party, you can also save the receipts for that, and that will reduce the taxes. Також деякі інші кредити, це якщо ви відкладаєте у вас є прибуток з пенсії, або у вас є дивіденди, або ви подали гроші в неприбуткову організацію, або в політичну партію, ви також можете зберегти свій чек та зменшити свої податки. So these are just more examples. The most important from this, I will say, will be the medical expenses. So if you paid for any medical services, if you bought medication at the pharmacy, you can also go and just ask for medical expenses. And if it's over 3% of income, you will get tax credit for that. So always good idea to get that form and add it to your tax return. Та це деякі інші приклади, як можуть зменшити свої податки. Найважливіший з них – це податки на лікування. Тобто, якщо ви сплатили більше 3% свого прибутку на лікування та на препарати, медичні препарати, ви можете попросити подати звіт про ваші витрати на лікування, і вам це може бути відшкодовано. Before we will talk about what we need to file, I just remember that I have a document that I use every year. I will share it with you, but you need to know that it is not updated. It is not from this year and not from previous year, but I think it's a really, really good checklist. І також в мене я тільки згадала, що в мене є документ, який я використовую кожного року. Але ви маєте знати, що цей документ, він не з цього року і не з минулого, що він може бути трошечки застарілим, але це те, що я використовую кожного року. So I would say maybe there's 2 or 3 things that are not here because they're new ones, but this is what I personally use every time I need to file my taxes. I print this page and I literally go one by one and see if that applies to me. Тут, можливо, немає декількох нових пунктів, які додалися можливо, двох або трьох, які додалися за останні роки, але коли мені треба подавати податки, я просто роздруковую цей чек-ліст і йду один за одним і дивлюся, чи це стосується мене. Many things, like not everything will fit to everybody. It's not that you need to have to check every box of these ones, okay? But this will help you to keep track on what you need, but remember that some things are not included here. Це не все з цього має стосуватися вас. Тут є речі, які будуть вас стосуватися, які не стосуватися, але, будь ласка, майте на увазі, що тут є не все.
All right, so I will add it to the email today. Unfortunately, I didn't see that H&R Block made a new checklist, so I will still keep using the old one, but just pay attention to the new ones. Я також надішлю цей чек-ліст вам, я додам його до повідомлення. На жаль, я не бачила, щоб HRM блог зробив, H&R блог зробив інший чек-ліст, але, будь ласка, спостерігайте, можливо, вони випустять щось нове. All right, so let's see, what do we need to file? So first you can just skip the first one. It's not supposed to be here, but you will collect T4, which is a statement of your annually contributions and pay. І перше, пропустіть, його це не має бути. І те, що ми маємо все, що у нас має бути, це форма Т4, яка є summary того, скільки нам заплатили та скільки ми виплатили податків. T4A, this will be statements of pension, retirement, and other income related to that. І також є форма Т4А, яка стосується вашої пенсії, виплат на вашу пенсію та інших подібних виплат. T4E is statement of employment insurance and other benefits. Також є T4І, це стейтмент про ваші допомоги про безробіття та інших подібних бенефітів. T5 is a statement of investment income, and the last one, the T5007, is statement from the government of governmental benefits that you received. І також є форма Т5, яка форма податку на ваші заробіток на інвестиціях, а також форма Т57, яка є формою подання податків на бенефіти від держави. Now, these are just examples of information slips. You can use the document that I will send you in the checklist to see names of other slips. And also, maybe none of these will apply to you. Maybe just one will apply to you. Okay, if you didn't work, but you received a government benefit, so you will have only the last one, the T5007. For me, for example, I only have T4 from this. All the rest will not apply to me. Наприклад, ви можете мати всі такі форми для подання, або у вас може мати лише одна. Наприклад, якщо ви не працюєте та отримуєте бенефіти від держави, то у вас буде тільки остання форма, Т57, або, наприклад, мене стосується тільки форма Т4. Можна And in питання? case, да. Люди, які приїхали в Канаду по програмі QET, вони отримали від Канади грошову допомогу. Це 3 тисячі на дорослого і 1,5 тисячі на кожну дитину. Чи це входить в ту останню форму 5007, як допомога, як бенефіти від, чи не входить? Саме для QET програми. Natalia, I will need you. I understood just two words. Sorry. Yeah. It's the Ukrainian people who come under QIT. We receive 3,000 Canadian dollars per Yes. person, and this do we receive form for this money? So I don't think you receive a form for this. You will report it, but it will not be taxable. So you will let them know I received it, but it is not taxable. Тобто ми маємо вказувати це, так? Так, ви маєте подати ці податки, але ці податки, ви маєте подати цей прибуток, але до нього можуть не застосовуватися податки. Дякую. Okay, so you will report, but it will not apply tax. So all the money is yours, you don't owe anything to anyone, and nobody owes you. Тобто ви це подаєте, але ви не платите податки, ви нічого нікому не винні, все добре, гроші ваші. Дякую.
I'll take a few questions from the chat. Why do I have to include my income from another country to tax declaration if I'm not a permanent resident or a citizen of Canada? For example, if I pay taxes in my home country, should I pay taxes also in Canada? So yes, if you're a resident in Canada, you need to pay taxes in Canada. Regarding taxes in another country, you will still declare, but I'm not sure how the math exactly will work. Okay? Якщо ви отримуєте прибуток в іншій країні, але проживаєте в Канаді, закон такий, що ви маєте вказувати цей прибуток, і я не знаю, яким чином ви будете сплачувати податки за це, я не знаю, яким чином працює тут математика. Я можу пояснити з приводу заробітку, який ми отримуємо за кордон, наприклад, з України, і платимо там податки. Він буде вирахований з загальної суми податків, які ми маємо заплатити тут. Тобто податок, який ми заплатимо в Канаді, ми отримаємо яку суму, і з нього вичтуть те, що ми вже заплатили в Україні. Отак. Це інформація від HR-блоку. Information from HR blog that everything we pay, we show our income in Canada, and they just deduct the amount we pay in Ukraine from the income, and then we pay taxes for our income from Ukraine after taxes. Okay. In Ukraine. Okay. Thanks for sharing. So everybody heard that in Ukrainian, right? Thank you for adding this comment. That's also another important thing to know. So lots of questions. There are people that already filed their taxes, people in your community that had the same question and they already asked somebody. So I recommend, with all the stress about what documents should I have, what do I need to bring with me, how do I do that? Ask a friend, ask in your community somebody who already done it. Також багато людей в нашій спільноті вже подали податки, і тому для того, щоб подати податки, просто спитайте людини, яка вже подала або подавала податки, яким чином це зробити, які документи в них були і як вони це зробили. Katya Trufanova, I see your question. That's a very good question. Let me see if I already received an answer from ISANS about it. Okay, so I didn't get a very clear answer, but there is a website that summarizes everything regarding Ukrainians who move to Canada about income tax. I will share it in the chat, but I will also send it to your email because somebody already asked it in a previous one. I asked somebody from ISANS and they just turned me to this one, okay? So take a look. Також подивіться на посилання в чаті. Це стосується податків для українців, які приїхали про КОЕД. І питання Катерини Трофанової, яке є в чаті, що раніше люди на минулих сесіях питали мене про це. І я спитала інших людей в ISANS, і вони мене направили далі. І це відповідь, яку я знайшла. Будь ласка, дивіться за посиланням. So I see there are more questions. We're just going to finish the presentation and we'll turn back to the questions. I didn't forget you. І також ми зараз повернемося до презентації, а потім я відповім на усі ваші запитання. All right, so when you file, you need to know or bring with you some personal information about you and your spouse. So if you're married, you should file together, okay? It will be much easier in terms of taxes because you're one family. Якщо також це ті документи, які вам треба податися, і також, якщо ви одружені, то ви маєте принести документи свого чоловіка або дружини, і таким чином подавати податки буде легше.
And also, before I forget, in case that wasn't clear, even if you didn't work at all, you will still file your income tax return. Okay, remember that we don't do it just to let the government know this is how much I made, but also so the government can help us financially. So even if you arrived on the last day of December of last year, you will still file your taxes. It will be just 5 minutes for you and very short, but you will still file your income tax return. І також хочу ще раз підкреслити, що ви в будь-якому разі, якщо ви навіть одного дня не працювали, ви все одно подаєте податки. Навіть якщо ви приїхали 31 грудня останнього року, ви все одно подаєте податки. Це буде для вас дуже легко, всього-навсього 5 хвилин. Але ми це робимо не просто, щоб показати державі, скільки ми заробляємо, а також, щоб показати, що нам потрібна допомога. So the personal information that you need to bring with you is your social insurance number, your date of birth, date of entry to Canada and your current address. Документи, які вам треба принести з собою, це ваш номер соціального страхування, тобто СІН-номер, вашу дату народження, дату, коли ви в'їхали в Канаду, поточну адресу. And the same information about your spouse, and it will be useful to know the net income of both of you. Також вам треба принести таку саму інформацію про вашого чоловіка або дружину, а також треба знати прибуток, так би мовити, чистими вашого чоловіка або дружини. And you should bring with you a bank account information, so in case you get a refund, they can directly deposit this to your account. І також вам треба принести інформацію з вашого банку, якщо ви подаєте, щоб вам могли, якщо ви отримаєте гроші, щоб могли вам напряму перечислити на ваш аккаунт. We already covered this. Your income tax return is due on or before April 30th of the following year. That means that taxes for 2022 are due on or before April 30th, 2023. І також ви маєте знати, що ваші надання вам повернення податків, вони остання дата, тобто дедлайн, це 30 квітня наступного року, тобто вам мають виплатити вашу повернення ваших податків 30 квітня або раніше 2023 року. Any money that you owe to the government should be payable in full on this date to avoid interest. But if you have trouble to pay that, you can talk to the CRA. There are different payment options. Тобто, якщо ви маєте щось виплатити в державу, будьте уважними, щоб ви виплатили всі виплати цього дня або раніше. Якщо у вас є будь-які питання, як виплатити, або у вас щось не виходити, ви маєте зв'язатися з CRA, в них є різні опції, як це можна виплатити. And it is a good idea to avoid the penalties, so please pay it in full. If you will not pay it in full, there will be like some interest applied to that, about, I think, if I remember correctly, 5% on every, I don't know if day or month that you're late, but some percentage that will grow and grow and grow until you will pay it. І також будьте уважними, що ви маєте все подати і виплатити вчасно. Тому що, якщо ви затримуєте це, то кожного дня чи місяця здається 5%, які будуть рости і рости. Yes, and I'm not sure about the exact amount of penalties. This is something you can find on CRA, so don't be scared that if I said that it's 5% every day, I'm really not sure. І також я не впевнена з того, скільки і коли вам буде нараховуватися відсотків, ви маєте це перевірити на сайті CRA, тому не переймайтеся, просто перевірте це. And you can pay CRA by online banking, credit card, pre-authorized debit, or just go to your bank.
Ви можете також заплатити CRA онлайн, преавторизований платіж, також кредитною карткою, або ви можете піти у банк. We have a few ways to file the taxes. You can do them yourself. You can do a paper return. So you can download from the CRA website the tax return package. You just fill it, you put all the documents, you send it to the government. And another way is to do it by a tax software. І ви можете подати податки декількома способами. По-перше, ви можете подати їх самі. Ви можете завантажити форму або пакет документів, які вам треба буде заповнити та відправити їм. Або ви можете скористатися програмою для подачі податків. But if it's your first time filing a tax return in Canada, you cannot use the tax software. Але якщо ви вперше подаєте податки в Канаді, ви не можете скористуватися цією програмою. You can pay someone to do your taxes. This can be an accountant, a tax preparation company. Ви можете заплатити комусь, хто подав ваші податки. Це може бути якийсь бухгалтер або компанія, яка займається подачею податків. And the third way, which is the most recommended, especially for newcomers, is to go to a free volunteer income tax clinic. І останній варіант, який пропонується робити людям, це піти у Volunteer Income Tax Clinic і зробити це безкоштовно. These are volunteers that were trained by the CRA, and they do it for free, but they can do only simple returns. So it means that you're single and you make up to $35,000, or if it's two people, up to $45,000. І також вам має хтось допомогти. І ви це пам'ятаєте, що в цій клініці це волонтери, які можуть зробити лише дуже прості операції. Тобто, якщо ви один, вам можуть подати до $35 тисяч, якщо вас двоє, до $45 тисяч. So in the link here, you can just go, you pick the area that you live, the province that you are, and they will show you the different locations that they have these clinics, and it will tell you if it's a walk-in, if you need to make an appointment, if there's translators or interpreters, and things like that. І також ви можете перейти за посиланням, ввести, де ви живете, і ви побачите, куди ви можете піти, чи можете просто туди піти, чи вам потрібно признати цей час, і чи є там перекладач, і на сайті ви зможете зареєструватися і все зробити. I will tell you that I heard from another ISANS co-worker that for many people with the Kuwait visa, there's some complex issues that volunteer clinics cannot help. Maybe it is true. I recommend you just to prevent like a disappointment when you arrive there, that for complex issues or specific questions, you will contact the CRA, you will listen to what they say, and then maybe you can try to go to the volunteer income tax where you already heard from somebody with authority. І також є питання, які вам, я чула, що деяких людей КОЕТ в Income Tax Clinic не могли допомогти. І є деякі, я просто хочу попередити ваше здивування, але в деяких питаннях вам треба зателефонувати CRA, і тільки з відповіддю від них вже йди подавати податки. And we will not read the fourth one because it applies only to government assistant refugees. So it's a certain status. So this does not apply to you. І також є GRA, але це певний статус біженців, який який не стосується вас, але воно стосується деяких людей. Але це не стосується вас. After you file, the CRA may contact you. They will send you a letter if they have any questions.
Також після того, як ви вже подали свої податки, CRA може зв'язатися з вами, вони можуть надіслати вам листа, якщо в них є додаткові питання. CRA will send you also a notice of assessment that will tell you of any changes that they made and the result of your income tax return. Також CRA вам надішле інформацію про те, що ви вже пройшли перевірку, і дасть вам знати, чи є якісь зміни, чи ви маєте заплатити, чи вам заплатять. If you file online, you should expect a refund within 2 weeks, and if you filed in paper, it will be 8 weeks. I do believe that the volunteer tax clinics do it online, so this is why I mentioned that. Також, якщо ви заповнюєте документи онлайн, то вам повертається податок впродовж 2 тижнів. Якщо ви робите це на папері, то це може зайняти до 8 тижнів. І я думаю, що Income Clinic робить це онлайн, то саме тому я про них кажу. You should contact the CRA regardless of your income tax return for these reasons. If you move, if your marital status changes, if someone in your household dies, if you have or adopted a child, if your child is no longer lives with you, and if you or your spouse no longer residents of Canada, or if you want to change your banking information. Ви маєте звернутися до CRA з будь-якого з наступних приводів, якщо ви переїхали, якщо ви одружилися або розлучилися, якщо хтось в вашій родині помирає, якщо ви взяли дитину, якщо дитина більш з вами не живе, якщо ваш чоловік або дружина більше не є резидентами Канади, або якщо ваша банківська інформація змінилася. You need to keep these documents and receipts for at least 7 years. Ви маєте зберігати ці документи та чеки щонайменше 7 років. You can go back and adjust taxes for previous years, and I believe this is up to 10 years. Ви також можете повернутися і змінити податки, які ви вже подали, і якщо я не помиляюся, це ви можете зробити впродовж 10 років. Also, there are a lot of scams going on, especially during this time where we file our taxes. You need to be careful. You can be sure that CRA will never threaten you, will never talk not nicely to you. They will not ask you to do any action on the phone, not to pay, not to do anything, all right? They will talk very nicely to you. So if you think it's a scam, it is probably a scam. І також зараз дуже багато телефонних розводів, і якщо CRA ніколи не буде вам телефонувати, погрожувати і змушувати вас сплатити щось просто зараз по телефону, якщо вам здається, що вас намагаються надурити, швидше за все вас намагаються надурити. You can and you should register to the My account on the CRA website. You can do some changes there. You can see notice of assessment and other things. І якщо вам також обов'язково треба зареєструватися, зробити My аккаунт на CRA вебсайті, ви зможете туди вносити усі зміни. And you can also authorize someone to deal with CRA on your behalf. І ви також можете дозволити комусь розмовляти з CRA від вашого імені. Here on the almost last slide, you have the general phone of the CRA. You also have their website and another link for like different ways to contact them. So you can like send a letter from there or talk to somebody from there. I'm not really sure, but check that out. І також на цьому майже останньому слайді ви можете побачити їх прямий телефон, їх веб-сайт та деякі додаткові опції, як ви можете з ними зв'язатися, надіслати письмо, поговорити, надіслати листа, поговорити. Я не впевнена, але якщо вам потрібно, будь ласка, переходьте за посиланням і вивчайте інформацію. And just another link of step-by-step how to file your taxes. And I think it's very convenient how they put it. So also I would recommend to go and read these.
І також є посилання, ще одне корисне посилання, де є покрокова інструкція, як подавати свої податки, де ви можете дізнатися покроково, як це правильно зробити. And so we're done with the presentation. We will go towards the questions, but here is my name and email. Please write that email for you. If you have any questions and I'm able to help, I will definitely help you. And also it's for people that maybe they didn't say they're here and they're not getting a presentation from me. So this is where you can contact me and tell me that you still didn't get it. І також тут є мій емейл, за яким ви можете зв'язатися зі мною, якщо у вас виникли або залишилися будь-які питання. Також це посилання для тих, хто не зареєструвався на цій сесії, не відгукнувся і не отримує презентацію від мене. Ви можете мені написати, і я обов'язково надішлю вам презентацію і відповім на питання, якщо я можу на них відповісти або знайти відповідь. Natalia, I have to tell you, you're an excellent interpreter. Thank you so much. All right, so I will take a few questions from the chat. І я зараз відповім на декілька запитань з чату. All right. Let's see where we were last. Oh, a lot of questions. All right. How exactly do I show my income from another country? Okay, we talked about that. As приводу income assistance, I'm not sure, Margarita. Margarita, what do you mean? So income assistance, you will report it, but it is not taxable. I think it was question when we were talking about forms. It was T507. Yes. Okay. So Margarita, if this is what you meant, so if you receive income assistance, you should get a form T5007, but taxes will not apply on that. I have one for my grandma. Oh, okay. This is what you receive. Я правильно поняла, что понижать налог могут как... Okay, I will need your help. You can read Russian? If I understand it right, the low tax have tax credit can both like businesses and employees. Sorry, ask again, please. Can we lower income for business? Yes, but that will depend on lower tax for business. Lower tax. So that depends on what business. There's a lot of information on the CRA. So for example, people who are Uber or taxi, they have certain credits that they can lower taxes. If you're working from home, if you're a teacher, it really depends what business, okay? So I would say this is like a very specific one, or call the CRA or research on their website. Це залежить від того, який у вас бізнес, чи ви вчитель, чи ви водій Uber, в них є особливі пониження податків, або ви вчитель, або хтось, хто працює з дому, ви можете зв'язатися з CRA, або вивчити їх веб-сайт. So I see a question. Do you mind reading the question? Which one? Если заработаю плата 40 тысяч. Oh yeah, if the salary is 400. No, I don't need it in English. Can you read the question so everybody else will see and I'll answer? Если заработная плата 40 тысяч, то налогом облагается вся сумма или нужно отнять 11 800, то есть сумма, которая не облагается налогом? Yes, you remove the 11,800 and from that amount, the tax will go, okay? This is the basic personal amount. So the first 11,800 money that you make, it's all yours.
Перші 11 800, які ви заробляєте, вони не оподатковуються, тобто ви їх віднімаєте від свого податку і тільки потім платите податки. I see another good question. If we're not married but bought the house and live together, should I mention him in my file? Yes, you should. That is called common in law. Також, якщо ви разом купили дім і не впевнені, чи подавати цю людину, ви можете вказати цю людину як common law partner. So I just want to make sure I'll open the internet, common in law for tax purposes, because like you don't need to do anything for that. Yes, it's just your declaration. So you just say this is by common law and our household is together, and that's all. So yes, you can do that. Відповідь з допомогою інтернету. Так, ви подаєте цю людину, ви просто кажете, що ви common law partners, і ось це наш прибуток, і це все. And at the same breath, I just want to tell you that I'm answering your question by searching online. I don't want to tell you this is 100% sure, all right? Because I'm not trained by the CRA, all right? So this is the answer that the internet gave me when I asked about this specific question, all right? So just maybe a second opinion, get a second opinion. Також я хочу... Я хочу доповнити з приводу цього питання. Навіть якщо ви не купили дім, а просто живете разом, то ви можете декларувати як подружжя, як статус common law, і відповідно до цього у вас будуть якісь бенефіти або повернення кредитів. And also, if you're just common law partners and not bought a house, just live together, you can file your taxes together in order to get some more benefits. Yeah, and I will interpret you. I think it's important. Yes. Алекс підкреслює, що ви подаєте податки, що всі питання, які вона відповідає, вона шукає їх в інтернеті, тому це не є тренованою CRA, тому всі питання не є 100% правдою, тому обов'язково перевіряйте самі. So it's not that I'm not helping with anything, but I'm just letting you know that I don't want to take responsibility if something is wrong, okay? Це не те, що я не хочу допомогти. Like I said, you will get lots of links to different things that also apply specifically to Kuwait visa holders and read about it. Також це не те, що я не хочу допомогти, я просто хочу вас попередити і не хочу брати відповідальність, якщо щось не так, але я вам також надаю багато посилань, де ви зможете прочитати точну інформацію, також сайт, який стосується саме людей, які приїхали по Кувейт. Natalia, can you please read in Ukrainian or like tell me, yes. If if I am employed and have job, and I also doing some minor works as like aside from job, and I get some payment for it, do I have to file it as income? So if you are paid under the table, don't report it, but also try not to work under the table. Якщо ви працюєте не зовсім легально, то ви можете це не подавати, ви не маєте це подавати, але намагайтеся цього не робити. Okay, so no, you don't report money that you got in black, like we say. Maybe it also works in Ukrainian. Ну, чого ж? Ну, я прошу вибачення, але це абсолютно стандартна ситуація, коли людина підробляє без договору, вона зобов'язана декларувати ці гроші як self-employed. Абсолютно спокійно в Канаді. So if you are self-employed, you need to register your business.
Там залежить від суми, яку заробила людина. Там, по-моєму, або до 15, або до 20 тисяч можна не реєструватися. Більше так, а до цього просто декларувати їх. Ну, це не можуть зробити податкові клініки, це потрібно йти до бухгалтера. Natalia, can you interpret? Yeah. Yes. So if you in Canada, you can file your self-employed taxes, and if it's under 15 or 20, you don't have to register, but you can't file it yourself. You should go to the accountant and ask for help to file this. But isn't it like tips? No, it's not tips. It's another job. So I And can you tell have- just from my own knowledge that I didn't hear about that, and I heard a different amount, 30,000. This is the minimum amount Also, that this you do sounds, not file. Yeah. So again, if something applies to you, please check it with somebody else who already did it. But as working at ISANS, I need to tell you that you should not work under the table, and you should not put it in your income tax return if you don't want to be, if you don't want CRA to come. Ми просто брали консультацію в H&R, і вони пояснили по всім пунктам, от те, що нас, то, що я кажу зараз інформацію, це інформація від них. Perfect. Thank you so much for sharing with us. Так, якщо ви намагаєтеся як працівник ISANS, я маю сказати, що ви не маєте працювати під столом. І я чула про різні суми, що є 30 тисяч, якщо це до 30 тисяч, то ви можете не подавати щось таке, але як працівник ISANS я маю вам сказати, перевіряйте всю інформацію. І якщо це стосується вас, прочитайте про це і зверніться до кого, в кого була така ж ситуація, і вони знають, як з цим працювати. But thank you so much for sharing what you already heard in the tax company. This is helpful. Але дуже дякую за те, що ви ділитеся тим, що ви вже почули в компанії, яка займається податками. Це дуже корисна інформація. A question from Margarita. Can you please read it? If I should bring documents of my husband if he is not in Canada. That's a good question. I will tell you that I'm not sure, because if your husband is not here, I don't know if he will be a resident of Canada. Does he have a bank account? I know that the family is here, but I'm not sure if your husband is a resident of Canada. So please check that. Будь ласка, перевірте відповідь на це питання самостійно. Я не знаю, чи в такому випадку ваш чоловік буде вважатися резидентом Канади. Перевірте це, будь ласка, я не впевнена. I see another question from Katya. Great question about if a business that you worked for went bankrupt. Do you need to get a specific form? That's a good question. I am not aware of such form, but just file it. File it, and they will tell, like, if you get any document, just include it there because you did get some payment. That's all I can tell you. Я не знаю, я не зіштовхувалася з такими ситуаціями. Єдине, що я можу сказати, просто подайте це, покажіть цей прибуток, тому що ви отримали якісь виплати, і вони скажуть вам, що з цим зробити. Yeah, got it. Thanks. Thank you. I see another question. It's from which sum I should open self-employed, starting at what amount I should open self-employed. Self-employed, if I remember correctly, it is from $30,000. Then you need to like register, but I'm not sure what happens before that, if you still like report something or not, but 30,000 is the limit. Нам сказали теж звітувати при гроші до 30 тисяч. Просто ми не будемо мати реєстраційного номера як self-employed. Але будь-який дохід особистий вважається як дохід self-employed. Кінець цитати. H&R блок.
As far as наскільки я знаю, будь-який дохід до 30 тисяч, після 30 тисяч ви маєте реєструвати self-employed. Ви чули, що сказали українською. Yeah, and as HRM blog told, we should file all the taxes, all like personal income, but we do not have to register it before $30,000, but we still... Exactly. Yep. Yep. Exactly. In case I am already filed through TurboTax. And this is your first time, Kate? If I were you, I would call the CRA if it's your first time. I don't want you to have troubles in the future because you did it online. Вам треба, якщо ви онлайн подали податки, вам треба зв'язатися з CRA, якщо це у вас перший раз, щоб проконсультуватися, щоб не потрапити у неприємність. Let's take one question from the audience while I'm looking for an answer to one of the questions at the chat. І давайте візьмемо ще одне питання з людей, які тут, поки я шукаю відповідь на інше питання. Any questions? So I'm trying to see in the package that somebody asked that there are two forms of TD1 Я or зараз T1, I mean. Знайти в файлі, чи хтось питав, що є різні форми T1. Are you sure that they're exactly the same? Ви впевнені, що вони однакові? That's a question for Ruslan. Це питання Руслана. All right, let's see something else. If I reside in Nova Scotia, but my previous employer was in Ontario, and I see from the T4 that I was employed in Ontario, does it? Very good question, Katya. I am not sure what to tell you. Sorry about that, but that's a pretty simple one. Like I wouldn't even call the CRA. I would ask somebody else or call a tax preparation company because I'm sure it's a pretty straightforward. Катерина, я впевнена, що це легке питання. Ви можете навіть зателефонувати яких консультантів, які допомагають подавати податки, і вони зможуть відповісти на ваше питання. Yeah, got it. All right. Any other questions? Yeah, I have one. Yes, Natalia. Yeah. Something easy, please. Yeah, I'll try. Like, I will be filing my tax first time in Canada, but should I go somewhere, or if I have some Canadian friends, they are Canadian and doing it for a long time, can I ask them to do it for me? Yes, of course. Yes, Do why I not? have to put it somewhere? Do I need to show that it Are wasn't they me accountants? Are they accountants, or like you want somebody to go instead of you with your papers to do it for you? I want to ask my friends that are Canadian. They were born and bred here, and I want to ask them to file it for me online. Let's see if you need something, because we did say in the presentation that you can assign someone to file that for you, but I wonder if you need any form. Let me check. Maybe meanwhile you can translate it. Yeah, sure. Я хочу спитати, чи якщо я також буду подавати свої податки вперше в Канаді, у мене є друзі, які канадці, які виросли і жили все тут життя і подавали податки тут. Чи можу я їх попросити за мене подати податки онлайн? Чи маю я це якимось чином показувати, що це не я, що це мені допомогли? Так, вони мають погодитись представляти вас в CRA офіційно. And here I Тому що found a link on what you can ви do. перший рік і ви не маєте номера в CRA ще. В цьому складність першого року. So I think I understood some of what this client said.
And yes, it's correct about the My account when it's your first time. But I see on this link that I shared in the chat, Natalia, you have different options. So like if it's through the website and what the representatives can do and how you assign them. You see there are a few steps. Yeah, thank you so Okay. much. Yeah. All right. Last question. And please feel free. Again, if it's something, even if I don't know, I'll ask around and I'll try to return an answer to you. So if you think about something else, just send me an email. І це ще одне питання. І я маю вам сказати, що якщо я можу відповісти, я можу відповісти. Якщо ні, я намагаюся спитати людей навколо себе і знайти відповіді на ваші питання. Чи є у вас рекомендації, якась може компанія, яка займається податками, звичайно, за оплату, але ліцензовані бухгалтери? Крім H&R Block, of course. Do you have any suggestion of the companies who are filing taxes and doing it good, but not HRM block? Oh no, I always did it with H&R Block. Let's see. Я зазвичай це роблю з H&R Block. You know what? Let me look for them, and if I'll find some, I will add it to the email, which you will get maybe in 15-20 minutes, all right? Thank you so much. Of course. All right. So have a good night. Thank you for joining. You expect an email from me soon, and Natalia will send you as well, so you can also see the links and everything. And that's all. Thank you so much. Feel free to email me. Дякую you. всім за увагу. Я вам впродовж 20 хвилин надішлю повідомлення. And thank you so much for inviting me. My pleasure. All Thank you right. so much. Have a nice Thank evening. you. Thank you. You too. Thank you. See Good ya. night. Bye-bye. Bye. Bye, Bye-bye. Natalia. Bye, Maria. Thanks a lot. Bye. Bye. Bye, Katya. Have a good evening. Thank you. Thank you. Bye, Vita. Bye, Yulia. Bye, Andrei. Bye, Lesia. Bye, Evgeny. Thank you so much. Bye. Bye, Andrew and Kate.